Sauni uni le matanga luenga le soifua maloloina, ono le pipisi o le whama I monkey, the Monkeypox. Mai tauina le swinga matu iao le tau, ua afiai Amerika Samoa ma le Pasifika. Whaafetaia e sui o le mauta maulunga ngā luenga whaadeleia, I le mai ai o lolonga sa whia ngai ma le atunuu. O te whaatalo whātu I se whaapoponga o tātou tala mai lau KVCK. E to mua atu ele o iaise si le atunu ua whaamawina ua maua le whaamai o le Monkeypox. Ai ua whautua ina le tamaita I fōma ia Elizabeth Lauvau le atunu ua tāpina nei le matanga luenga le soifua maloloina. E ala I leono o mai o le nei whaamai le atunu o se au te lenga le nei o le reporti. O le whaamai le nei o le Monkeypox. O se tasi leo whaamai, lea ua taulai ne iai le sila a li ima tamaita I fōmai. Ona o le pipisi o le nei whaamai, pe a whai e mauai se tasi. I whaamaumaunga mai le whaala potopotonga o soifua maloloina I le lalolangi, le WHO ma le CDC, o lo o tā uai e whaapea. O le whaamai le nei o le Monkeypox, e pipisi pe a whaapea pa I atu se vaenga o lo tino, I se tasi wa Apia. Ai whaape nā fwoi o na pipisi vaenga palapala, o I e afu palapala, o wheusua inga le pui ai le vāo lii, whaapea le anu vale. E pei o na whaalia le tamaita I fōmai a lau vāo I le aso, o le taiminei o lo ngā lulu le CDC, mo le whaatino ina o pui ngā lau tele, e ala lea I le tau fia o le pipisi o le nei whaamai. O le tui ua whaingoa ina o le genos, e pau lea o le vai la au e mawhai o na tonga whitia ai, e a Apia ono o le nei whaamai. E pei o na tā ua le tamaita I fōmai, o a aunga o le whaamai le nei au fia I le fiva, o le ti ngā o le ulu, o le ti ngā o maso, fula le ua, ma le whaama lili ma le pepe o tino po le tino ngangase. Mai a mata lava I la vevela, e oso I le tino, o na soso o ai lea mamai la iti le vaenga o le ngutu se itu lou, ma fofonga, o na whaasolo tuai lea I le tino a toa. O lo o fautua ina pea le matanga luenga o le soifua malolo ina le atunuu, ina ia tau mamau ese, ma e alia e mai ai la vevela pe se lafa I le tino tu lou. Aua le tango I le lafa o le wa Apia, ta ofi le songi, po le kisi, pe feusua I fo I ma le wa Apia I le Monkeypox. Aua le whaonga ina vaenga I ngā osi whaatasi ai mea tau mafa, ma le wa Apia I le whaamai, o lava, ma ia fufulu mamau a au, I taimi umalava. E leo iai nei se tasi le atunu ua Apia I le whaamai, ai ua mata I tuina nei le matanga luenga o soifua maloloina, lea lava tūlanga, ina ne io o mai le whaamai, ai ua sauni foi Amerika Samoa. O lo solonga le soifua le whionga lutena ko vana ia talawenga e le asalo wa ale. E ui o whaamautu mai ua Apia lona soifua le virusi le COVID-19. I le whanatanga le komite le COVID le auli nei. Na sauno ai le whionga lutena ko vana. O le aso tōna I le toetaliu mai manua na alia ia aunga le COVID-19. Ma mawai loa I siaki ua Apia lona soifua le COVID. Na sauno lutena ko vana e na o ia masiona tali I lai titi wa Apia. Ai o lo solonga le pea lo na whaletua. Sauna fo in lutena ko wana, e le o iai tele ni Apia ngal whama I o lo o mawai, sa I wangana le fiva ma le tino ngangase. Na sauna fo I talawenga, o le whaamanatu I le atunuu, I o tātou ono sa ia ma tau sisia pea ai ai ngalo soifua maloloina, e alai pui ngalo o iai pea le whama I le atunuu. Ono la whaina le atunu I le tūlanga lolo wa le tau I le vai aso na te anei. O le mafuanga lea na tula iai le whionga I le ali I senatoa ia sa te le lilio. E whaafetaia ngā luenga na whaatino ina na malo. Ma o le tuina atu o le fisosoani ma la vea I te leo ainga. Na Apia, ai mai se o vaenga tā ua na whaaleanga le taimi nei. O se vaenga le nei I se vaenga o tawalumanga le mauta maulunga I le aso na nafi. O tūlanga lolo wa o le tau na Apia I le atunuu. E le tau mate na tele nisi o ainga sa langona le popole, ona o le whaafua sei o na suia o le tau.
I le taimi o le fontanga masani a le maota maualunga I le nei vai aso. Na sauno ai le afionga I le senatua I a sa tele lili o sa tele e Apia. Na alu sana asia singa I le mai ai o le lolo wā le tau. Ma ia moli mawina ai, le tele o ngā luenga whaalileia, sa whea ngai mawaenga ese o le malo, e le ngata I awala, o fesota inga I telefoni, ai whaapea I fo I ma ele tise, o le suawai, ma isi au nanga masani. Sa whea ngai ar tato motu ma si o tai, lea sa moli mau le stofi o mabae, se I o mai lava le suwaleile ma le astonai. Sa au asia al motu le tui sifo ma le tui sae, ua ma ea umon ta pena wala whaafitai tele, watu le nganga whaafitai le malo I la lai se sa ngā lulue. Ua vai fo I le tāua kaningalu, a whaia ma le whaamaongi kaningalu, ia mese a kaningalu ia triangle polystar sima, kaningalu ia kauloma I kalakuaku, ia aile I o fo I nguam se kanga, alo ia ngu e whaia singa maua lalo, o ua a mauli kumea, ia ua ia sa mafakia, ngā ole ngonge lava sa ilunga hala, ia o vave ale ngā yoia al kako malo, ia leo whaapena ai o na whewa I la tunu. E ofo ia I le aspa sa whaia la ko ngaluenga I suavai, ia lewa umon whaalilei. Na sauno fo I sa tele, na langona lava le fia, ona o asia singa le afionga le kovansili, ia le manu pa le poisi ale ngā maunga. Lea sa whaatinoina, I le whatoa mai au sa vili mangalu maualulunga. Ai o tau ie aruanga I sae, ia o lo whale kongu lava ua, o lo ngalue inga pea wale suavai la whae, o lo ia pupu o le awala, ia alu mat whai keke. Ia pe o le nganga ngal kai au le nganga whafkai, sa mangua foi le au ka ko vanga o ngā sisinga. Ma e wale ka ua sisinga ia ko vanga ia so leile uma. O ke lo ngā sisinga ia ua vave ai o ngā respond pe kari aku la o le malo Homeland Security ma kulang whapenga foi maua le inga ma le official ko vanga ia ungu. Ia o ka ko moku ia ungu o kulang o masangi ala ko o le vai ka umafa foi. Ia e sua lua lava ia aulo wa avangoa ia va ia e verif so soangi o ia ungu aulo makala wala. Ele I malo lo le fionga le kovana sili, I le taimi na fito a mai ai le lo wā le tau, I le aso tofi taluai, aso wharaile, a toa ma le aso toa nai, mo le tuu whaatasia se fuafuanga lawe ai, mo le atunu na mo umia le fisoa soani, ai mai se lava le asia o a inga, ma no fuanga na whaaleanga ina, ona o le tūlanga lo wā le tau. Elena o le atu Samoa na fia tūlanga lolo wā le tau, e pe ona tūla I mai le vai aso na tea nei, ma o le fesili wa tūla I mai nei, pe ai se awa tūla I mai ai suinga whaape nei, ai mai se ele o vai tau a whale nei e masani ai le nei tūlangi. O le tele o fesili ngi ai nei le mafuanga le lolo wā le tau, ai le o ni masina nei e ono lea ngai le tau. Le na o Amerika Samoa na faina I le taimina lolo wā I le tau, e na fia I fo I manisi o moto le Pasifika, le e awa iei motu tua au I o Samoa tuto o tasi, motu atu kuki, Hawaii, Fiti, maisi atu nu o le Pasifika. O tūlanga pangatia lava na o iei Amerika Samoa I le vaiaso na te nei I le whaaleanga ina I o awala, e la talanta I le matawhanga I pe o whatu mafuti, o tumea, a lao a mouli matula o fōringa vaia nei I le tūlanga sa o ai atunu o le Pasifika I le taimina lia e mai ai le leanga le tau I le vaiaso na te nei. Na matua I sao uma le vai tutonu whale o ainga I nei atunu o le Pasifika. Ma ana motusia fo I le tise. O tūlanga I awala na whaaleanga ina uma fo I e ngalu malolosi ma savili malolosi. O le ua amata o na o atu ngaluenga whaadeleia I nei vaenga o le Pasifika. E le ise soifua na mau pe manua fo I le nei tūlanga whaale tonu. O lo mai tau ina pea le alualu I lunga o whai numero tangata o le atunuu, wa a fia le vai rusi o le COVID-19, e tu sai o se ripoti mai matanga luenga o le soifua malolo ina.
O lo ta ua ai e te mai tai fōma ia Elizabeth lau wau le vai aso na te anei. E tolu se lau se fulufitu i la tau na maua ua afia ia unga le COVID-19. Mai isu e ngai tolu afe iwa se lau se fulma le 5 sa whaia. E o mai le aso, ua fitu afe wha se lau ono se fulu leo whai o tangata o le atunuu. Ua wha mawina ua afia talu ona pepesi tua le siamo le COVID. Ai mai le numera, e ono afe iwa se lau iwa se fulu i la tau ua toi malolosi. O lo na winga, e wha se lau fitu se fulu leo whai o tangata o lo o afia pea i le COVID-19. I manu e o mai le aso, ua se lau wale se fulu ma le ono leo whai o tangata, ua afia taluan PPC tua le COVID. Ai ua se lau wha se fulu ma le wha i la tau ua toi malolosi. O lo na winga, e wha se fulu ma le lua i la tau o lo o iai pea le siama. O leo whai o tangata le atunu ua mai atu e lua. Ua walu se fulu ma le 5 tesi ma le tasi pasene. Ai walu se fulu ma le 1 tesi ma le 2 pasene ua mai ale tui e tasi. I le malangal Hawaiian Air le na taunu umai Honolulu na po. E se lau lua se fulu ma le 1 le pasese na taunu umai. Ai o siaki na whaia i malai wa alele i tāfuna. Na mawai e to se fulu tangata o le pasese na taunu umai. Ua maua i le COVID mai suenga sa whaia. O le taimi nei, e lua se fulu leo whai o tangata malanga lo tau fia i le hango i tāfuna. Ma isi malanga sa taunu umai Apia ma Honolulu. O na wa afia ngol COVID-19. E walo suma tasi tau sanga se tina o wha amaunia mai le mautanga singa se le LBJ. Na umalo na soifua le mautanga singa se le asolua na te nei, o na wa afia ngol COVID-19. I se wha amauninga mai a Dr. Abraham le yato, o lo ta uai o le nei o lo o atu le vaenga ER i le masino uni. Mai tasilo na maitu mau o le toto mawalunga. Na whaalia le ali fo mai a le yato, o le atina ua maliu ua mai o na whai umatu e lua o le COVID. Ai le ai se tui o le pustu na whaia. O le maliwai o le neiti nā ua atua i ai le tolo suma le tolo tangata o le atunuu ua mau soifua o no le lava whamai. Na umisa taimi o motusia au nanga feso ta inga telefonia le Blue Sky i le so. E a matatu i whangatongo, a nga i atu i se vaenga o sa tala. I se whamtalanga se tasi o sui le Blue Sky na tala noa i ai lau KVCK na ta ua i whaapea. Sa ngā lulue le au whinga luenga le toi wha le leia o lea au nanga a le company telefoni le tai au atoa. E le i mautino atonu le mafua anga le motusia o le feso ta inga. I le vaenga o le atunuu. O le to telo tangata na wala au mai lau KVCK. Na o lato wha alia e whaapea. Na motusia feso ta inga le Blue Sky le tai au atoa. E ta ane le tasi le awa uli nei. Ua toi le lei atoa feso ta inga. E peo na masan yai. Ai usi mai lola mai moa mlau whaafonga i tātou tala mai Apia. E tātou tala mai Apia o lo suesueina i leo i Apia i te minei pe ai sea ele i o atuai mōri mau e to se fulu i le mata upu e tau fasio te tangata i le amatanga o le masina nei. O le putia le tala mua i lunga rupenga te whailangi e whaapea o le leo o atuai o nei mōri mau e tū lai le whaamasinonga o le mafuanga lea o le taunu uai le mata upu o le molianga e whaasanga i le ua molia o le sa ave mbua matoa o Samoa i a praptanga loa munga loto palu na whaamaunia mai le komisino leo i Apia ia ua paulong i tino Filipo o lea suesuenga i le taimi nei o le whailo inga matusitala i le asoa nafi. Paana ta wai e whaapea. A whai e maua nei suesuenga le ofisa leo e le aidi mafuanga talawhia ngai e mafuai o leo o antu i le whaamasinonga e te tauloa o na molia i lantou. O le modianga e whaasanga i a tangaloa. Na afua mai se whalawelawe na tula i mai e le maketu i a Apia e le tausanga lua fese fulmareiva. Dea na ia whaongai na i se pelu e oso whaia i ni uso se toa lua maana ia tautino atu i lo ofisa leo o ia na whaia lea tulanga. O na utapur COVID sa iai o le ana lea na tolopoa i le nei mata upu mo na yaso maana fuafua i loa mo le amatanga o le nei masina. Ai pitai e le ai ma se mori mau e o lava i le na pueina le whaalawelave na loina i leo mo le whaamasinonga i le i o atu lava. Ma o tātou tala moli o tala mai le Pasifika. Tātou tala mai le Pasifika o se fuafuanga i whaatawina se ampasa Amerika i Tonga. Wa avea lea ma whaamama avenga i le tōtelu tangata nu o Tonga o lo whai malanga atu i United States. Ma o le iai o le ampasa i United States i Tonga. Le ale to e mana o mia i tangata malanga mai Tonga le tu inato talo sanga mo visa i le ampasa i United States i Amerika o lo i fiti. Sa sau no fo i le sui whai pula li taia ia fusitua e whapea. O le nei ngā yuinga o le a avea lea ma mapusanga
Mo le tele o ainga o lo fuafua e asia o latu ainga i le United States o Amerika. E silia ma le fitu sifurua fetangata anu o tonga o lo oifafo. Sa alofa Amerika Samoa o se whainga nei o le tau mai le ofisa wa ai tau i tafuna. Pona nei o il pole a sa tofi sa vilivili, ma tele na awaoa, i ta apesolo timu ve velo le e val se fuluono, ma lua le e fitu se fulvano, sa vili mai se sa e se fulima i le lua se fulima mai le tu la, ma e angi whata uta u taimi o timunga. O se whainga i le asa whareile o i le asa unga fuai, ma tele na awaoa, e to ulu timunga, ma lua le e fitu se fulfitu, velo le e val se fulfitu, sa vili mai se sa e se fulima mai le tu la, ma o tana na le tau mo Amerika Samoa i le nea fiafi. Malfa ingon nau tatou tala I vai whanua, Apia mal Pasifika I linea fiafi. Ia manuia whainga malolonga linea fiafi, tō whāsoi fua. Department of Health prepares for the arrival of monkeypox in the territory. Rising seas caused by climate change, blamed for inundation. And Senator Satele give thanks to all government for their quick response to clear road and debris. Talo for watching KVCK News. Thank you for joining us. Local health authorities are preparing to address any possible case of monkeypox in American Samoa. Speaking at the task force briefing this afternoon, Dr. Elizabeth Laubau said, what the Department of Health have been doing is to make sure that our physicians are able to recognize signs and symptoms of monkeypox. They know how to treat, and therefore, we want to equip our healthcare system in case we have any cases here in American Samoa. Here is more. Monkeypox is a rare disease caused by a virus related to the smallpox virus. Monkeypox does not easily spread unless there is an extended close contact. Monkeypox is usually mild and resolves within 2 to 4 weeks. Typically, monkeypox symptoms may begin with fever, headache, muscle aches, backache, swollen lymph nodes, chills, and exhaustion. In some cases, it may begin with a rash, often as sores in the mouth and on the face, then spreading to other parts of the body. Some people with monkeypox may develop a rash without any other symptoms. As explained by Dr. Lauvau, monkeypox can spread through skin-to-skin contact, but also through dirty surfaces, unwashed sheets, and even over short distances, airborne speed. Lauvau advises the public to avoid close skin-to-skin contact with people who have a rash that looks like monkeypox. Do not touch the rash or scabs of a person with monkeypox. Do not kiss, hug, cuddle, or have sex with someone with monkeypox. Do not share eating utensils or cups with a person with monkeypox. Do not handle or touch the bedding, towels, or clothing of a person with monkeypox. Wash your hands often with soap and water or use an alcohol-based hand sanitizer. Lauvau said the U.S. government is working with state and local partners to carry out a national strategy to vaccinate and protect people at risk for monkeypox. Currently available Geno's vaccine is being targeted to people who have had close contact with others known to have monkeypox and to people who may have had high-risk exposures in areas where monkeypox is spreading.
Lieutenant Governor Talawenga Eleasalova Aliliali has announced that he tested positive for COVID-19. During the COVID Task Force Committee meeting this afternoon, Honorable Talawenga told the committee that he received a positive test during his routine COVID testing regimen after returning from Manua. Lieutenant Governor also confirmed his young son also tested positive of COVID-19. Good Lady Marian Ali tested negative for COVID. Lieutenant Governor Talawenga did not say when or where he may have contacted the virus. Just this past week, Talawenga delivered a keynote address at the dedication ceremony of the new Ofu Airport runway and also attended the Manua Flag Day ceremony. Lieutenant Governor followed due guidelines and will work from home. He is fully vaccinated and boosted, his office said. Senator Satele Lilio has thanked government departments and our first responders who worked throughout Thursday until Sunday for assisting families affected during the king tides that damaged infrastructure and left families without food and water in the territory. Chairman of Public Works Committee Satele Lilio Satele earlier this week thanked the government for the quick response to clear roads and restore road access to areas that suffered damages. Satele also praised Governor Lumanu's weekly inspections, saying governor's visits have helped speed up infrastructure projects across the territory, adding that the governor was injured during an inspection last week. Satele inspected the island from the east, where the road ends, to the western end, and noticed the works carried out by ASPA. He said they did a great job to provide services to the people of the territory. American Samoa was cleaning up after storms and tidal surges triggered widespread flooding, with rising seas caused by climate change blamed for the inundation. But it was not just American Samoa that got a beating from Mother Nature. Neighboring Samoa, Cook Islands, Hawaii, and Fiji all reported flooding, with reports that remote parts of Hawaii were also hit by rising waters. The people of American Samoa have been made aware of extensive seawater inundation across the territory as a result of ongoing king tides and storm surges, Director of Homeland Security said in a statement. At Fatumafuti, heading to the east of Tutuila, seawater surged over boundary barriers and covered sections of road all the ways to Tula. A staff of Weather Bureau KVCK spoke to said the flooding was due to the combination of bad weather, high tides, La Nina weather pattern, and a long-term rise in sea levels, widely linked to global warming. The sea level was notably higher on Thursday, and no doubt sea levels will continue to rise, causing damage to low-lying areas and affecting people's livelihoods. The Weather Bureau staffer KVCK News spoke to said, unfortunately, steady sea level rise, these flooding events will become more frequent, more widespread, and far more severe. We must plan and prepare for this now. The Pacific low-lying islands are among the countries worst affected by climate change, with some at risk of being swamped entirely by rising seas. We are also threatened by increasingly powerful cyclones, while droughts and flooding are becoming more common across the region as the weather swings from one extreme to the other. The number of COVID cases continue to soar in the territory. However, the second surge will soon be over, says Dr. Elizabeth Laval. During her usual briefing at the task force meeting today, Dr. Laval confirmed that 317 cases of COVID were recorded between July 11th to the 17th. As of this morning, our cumulative total count is 7,460. From that number, a total of 6,990 have recovered. Our active case is 470. In Manua, a total of 186 cases were recorded in Manua since the outbreak. 144 have recovered, so the 42 cases are still active. A total of 85% of the total population are fully vaccinated, and 89.2% have received at least one dose. Currently, there are 20 positive cases in our hangar in Tafuna, as confirmed by Dr. Elizabeth Laval, and most will be released from isolation soon once they complete the 5 days requirement. For the flight that arrived last night, Laval confirmed 10 travelers tested positive of COVID-19. 129 passengers were on the flight. COVID-19 has claimed the life of an 81-year-old female.
Dr. Abraham Leyato of LBJ confirmed the 81-year-old passed away at the hospital due to hypertension, but also tested positive of COVID-19. She was fully vaccinated and not boosted. Blue Sky cell phone services are now fully operational throughout Tutuila. Last night, Blue Sky technical team worked diligently around the clock in areas that were affected and have successfully completed restoration of services as of 12 p.m. today. The staff Blue Sky KVCK spoke to today could not confirm what caused the breakdown, but said that staff were working at the time to restore services. Blue Sky extends their appreciation to all their customers for the patience and support. Let's have a look at our news from Apia. To Apia now, police in Apia are investigating why 10 witnesses in an attempted murder case did not turn up to testify in court earlier this month. Talamo Online reports that their non-appearances resulted in prosecution having no case to present, and the court dismissed the charge against the defendant, former Toa Samoa Brab Tangaloa Mangaloto Palu. The police commissioner Aulong Itino Filippo confirmed the investigation during a press conference yesterday and said if the investigations find there were no valid reasons why they did not turn up in court, then they should be charged. The charge against Tangaloa stemmed from an incident at the fish market in 2019 where he used a machete to attack two brothers, then went and surrendered himself to police. The incident was live streamed by a witness and went viral on social media. Due to the COVID-19 lockdowns, the matter had been rescheduled several times with a set date for hearing early month. However, none of the witnesses, even the witness who filmed the incident, turned up, although they have all been informed by police of the date and time of the hearing. And finally, our news from the Pacific. In our news from the Pacific, plans to establish a U.S. embassy in Tonga have come as a relief to many Tongans who travel to the United States. A U.S. embassy in Tonga meant travelers would no longer be required to submit visa applications to the U.S. embassy in Fiji. Retired Tonga Member Parliament Lord Fusitoa said the move would bring a huge relief to families wanting to visit relatives in the U.S. homes to more than 70,000 members of the Tonga diaspora. American Samoa, here's your weather. Tonight through Thursday night is breezy, mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, highs around 86, east winds 15 to 25 miles per hour with higher cast. Looking at Friday through Monday is mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather. And that concludes our local, Apia, and Pacific news. Have a great time. Good night.